intercompany reconciliation and reporting. So இப்போ என்ன சொல்றாங்க இன்டர்கம்பெனினா என்ன? இன்டர்கம்பெனி சொல்றது அப்படினா என்னப்பா? அந்த கம்பெனி வந்து செட்டப் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணனும், அக்கறது டிரான்சாக்ஷன்ல கரெக்ட்டா இது பண்ணனும், அந்த அதனால அந்த ரன் ரீகன்சிலேஷன்ல கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா ரிப்போர்ட் பண்ணனும், அந்த மாதிரி சொல்லி போட்டுருக்காங்க சார். அப்ப உனக்கு இன்டர்கம்பெனினா என்னன்னு தெரியாதா? இன்டர்கம்பெனினா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள வரும்போது கம்பெனி ஒரே கம்பெனில நிறைய பிரான்ச் இருக்கு. ஓகே, நமக்குள்ளே பிசினஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? சென்னை பிரான்ச், பெங்களூர், டெல்லி. அப்போ அது இன்டர் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம். இங்க வாங்குவோம், அவன் வாங்குவான் நம்ம கிட்ட. கரெக்டா? இப்ப நம்ம கிட்ட போகாத சரக்கு வந்து அங்க போகும். அங்க டிவி ஃபேமஸா இருக்கும் நார்த் இந்தியால. இப்ப நார்மலா அங்க வீட் நிறைய போதிங்க, ரைஸ் நிறைய சேல் ஆகுது, அந்த மாதிரி தான். அப்படி நமக்குள்ள பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து வித்தவுட் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா இன்டர் கம்பெனின்னா இன்சைடு, அதான் இன்டர் கம்பெனி. ஓகே, அடுத்த பேஜ். இது சொல்வா சார், நான் படிக்க சார். இத படிக்க சொன்னேன், படி. The Oracle intercompany module constitutes the three area of functionalities and the intercompany balancing support according for business activity across different ledger entities and across different primary balancing segment value within the same legal entity, across different second balancing segment value and across different third balance segment value. Intercompany transaction allows manual creating of transaction throughout the user interface. Spreadsheet entry, transaction import and transaction generation for allocations. Intercompany reconciliation provides report for visual comparison and intercompany receivables and payables accounts and their down capabilities. என்ன சொல்றான்? மேனுவல் கிரியேஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சென்ட்ரினா எக்ஸல்லையும் பண்ணலாம், இன்னொரு இதுல இருந்தும் இம்போர்ட் பண்ணலாம். சரியா? டிரான்சாக்ஷன் ஜெனரேஷன் ஃப்ரம் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இது எதுன்னு இவ்வளவு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அதையும் பண்ணலாம். அது நம்ம பிராக்டிகல்ல ஒரு செகண்ட்ல பார்த்தலாம். அடுத்த பேஜ். புரியுதுல்ல உனக்கு? இப்போ இன்டர் கம்பெனினா என்ன? கம்பெனின்னு வந்து வேற பிரான்ச் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்களா சார்? அங்க இருக்கு, சென்னையில இருக்கும், பெங்களூர்ல இருக்கும், அந்த மாதிரி கம்பெனி சொல்லி சொன்னேன். அதை வச்சு இதை படிக்கணும், அப்பதான் இது புரியும். ஓகே சார். Intercompany balancing overview. Generate due and due from journal lines automatically based and contributes to the intercompany setup. Support mutually balancing segments. Generators intercompany account for cross ledger allocation. Performance balance when subledger journal entries are created. General ledger journal or posting. அக்கா கீழே இருக்கிறது படிக்கவா சார்? படிங்க. இதோ பாருங்க, இந்த கீழே என்ன இருக்கு? when subledger accounting, அத கடகன்னு படிங்க. சப்லெஜர்னா என்ன, லெட்ஜர்னா என்ன? சப்லெஜர்னா சார் அது எழுதி வச்சிருந்தேன் சார்.
ஜெனரல் லெட்ஜர்னா ஜெனரல் பேசிக்கா இருக்கிறது சார் ஜெனரல் லெட்ஜர் வரும் சார் அது. ஸோ ஜிஎல்ல வந்து என்ன வரும் அன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஎல்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம். ஸோ அதர் தேன் ஜிஎல் எல்லாம் எங்கெல்லாம் என்ட்ரி போடுவோமோ, ஸோ பேபிள்னா ஏபி இன்வாய்ஸ் ஏபி பேமெண்ட், ரிசீவபிள்னா ஏஆர் இன்வாய்ஸ், கஸ்டமரோட இன்வாய்ஸ் கஸ்டமர் ரிசிப்ட் ஆஃப் மணி, அசெட் வாங்குறது அசெட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்றது, இன்வென்ட்ரி வாங்குறது, இது எல்லாமே ஜிஎலுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ ஜிஎலை தவிர எல்லாருமே சப்லெஜர் தான். ஓகே படிங்க. ஓகே சார். When subledger accounting entities including and payable and receivable fixable asset inventory or GL journal or out of balance by any of balancing segment intercompany automatically generate out necessary in line in balance, then now ensure debits equal credit for the balancing segments. The centralized setup of an intercompany balancing rules for the products treatment lines. The setup required the balancing. Up to 3 of the segment in the chart of account can be balancing by intercompany by balancing and eliminating intercompany activities. The legal entity level in the help meet legal reporting requirements. The required external financial statement of excluded intercompany activities. Additional balancing segment facilities management report if balance sheet report is required at the cost center, department or other level below legal entity. For accounting cost, multiple ledgers and the cross ledger allocations and the intercompany accounting are generated to the ensure each ledger and enters or balances. The balancing program is called when subledger accounting enters are created and when journal are posted. அடுத்த பேஜ் போப்பா. எல்லாம் டைரக்டா தானே இருக்கு எல்லாமே. Payable invoice example lines payable invoice. An employee in the Vision Food Directly business unit creates and $500 purchase order for new laptop. The need and PO gets all the required approvals. And the employee in the Vision Food Manual business unit create $700 purchase order for new laptop. Need the PO gets the required approval. திரும்ப அதே வருது சார். இது purchase order சொல்லிட்டு approval சொல்லிட்டு 500 700 சொல்லிட்டு. ஹலோ சார் கேக்குங்க சார்? ஹலோ சார்? சொல்லுங்க, ஏதாவது டவுட்டா? இல்ல சார், இதுல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கு. லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சு தான் சார். இது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா ஒரு பிஓ அனுப்பிச்சு அந்த பிஓக்கு அப்ரூவல் ஆன மேல லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. Stock created showed the control. Vision stock in cities and the shared the control, and it is the negotiated under control with Dell for all PC order the US owner companies. Vision stock in create the customer planning and order will Dell. The shopping PC to Vision Food regulist and Vision Food of Marine. Dell sent to invoice to Vision stock and critics.
Citrus enters the invoice, the payable and match the invoice line, the PO or created yearly the vision food blacklist and vision food the manual. அந்த இன்வாய்ஸுக்கும் பிஓக்கும் வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் சார் அவங்க இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லி போட்டிருக்காங்க சார். இதுல பே பண்ணுவாங்க சார். அது முதல்ல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பேஸ்ட் பண்ணி ஆன் பிஓ இன்வாய்ஸ் கரெக்ட். அடுத்து ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. Since vision food the brokerage vision food management and waste stock in credit sir stock in நீங்க credit அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க தமிழ்ல. நான் தப்புன்னு தான் சொல்றேன். okay sir. If very balance segment value then SL sir SL என்ன sir SL created the accounting for the invoice na SL ன்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க சார். என்ன சப்லெஜர் அக்கவுண்டிங் சொன்னேன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்லெஜர் அக்கவுண்டிங் SL all calls intercompany balancing program the generate additional balancing line balance to the according entry. Create account has been 3 segment when legal entities account enter company segment the accounting combination generated for the entire company lines clearly identify the trading partners of the intercompany transactions. அடுத்த பேஜ் சரி வாப்பா. இது எக்ஸாம்பிள் வாப்பா. Intercompany balancing features. Balances of the 3 segment made per the chart of account. Balance single ledger channel of cross ledger allocate channel. Cross check பண்ணி allocate பண்ற சார் channel இது. Cross check பண்ற சார் இது. Identity intercompany trading partners of the company segment is the used. Provides high level rules of the chart of account level or more. Journal level rules at ledger entity or primarily segment value. Creates rules of show and category combinations. Provided clearly company option for handling money to money channel. Three of the segments of the chart of account can be balanced by intercompany. Balancing or eliminating intercompany activity at the legal entity level help meet legal reporting requirement. The required external financial statement of excluded intercompany activities. Balancing line of generated for the single ledger journal or accounting enter the out of balancing segment value. Balancing also handling crosses ledger allocated by the adding the appropriate intercompany receivables and payables lines each ledger of journal. If the chart of accounting structure has the segment designated as the intercompany segment, then the trading partner can be easily identified as the balancing line of popular within the relevant trading partner segment value. Intercompany automatically generates the balance lines based off intercompany setup. That is also used the manually entered intercompany transactions, so minimal manual intervention in the necessary to keep the transaction and journal of balance. This reduce attention needed by account of freeing up the resource to the work other value added activities. புரியுதா? இதுல வந்து போர்ட்டல் வந்து சார் அது
up to 3 segment chart of account can be balanced by intercompanyன்றாங்க. நம்ம chart of accountனா சொன்னேன் இல்லையா 4C calendar currency அதுல வந்து 2 செக்மெண்ட் மினிமம் 30 மேக்ஸிமம் இல்லையா 4C கம்பெனினா சார் 4C கம்பெனினா 4C கம்பெனினா அதுல பிரைம் கம்பெனி பிரான்ச் டிபார்ட்மெண்ட் லொகேஷன் அண்ட் யூனிட் அண்ட் ப்ராடக்ட் அது வந்து கம்பெனி வந்து சார் பிரைமரி அக்கவுண்ட் வருமா சார் சினா ஆரம்பம் எல்லாமே சி தான் வரணும் calendar currency chart of account accounting calendar அதுல சி அந்த 4 சி செகண்ட் சி இருக்கு சார் ஐஎன்ஆர் இருக்குது யூஎஸ்ஏ இருக்கு சார் ஐஎன்ஆர் வந்து நம்ம இந்தியால வந்து சார் ஏப்ரல் டு மார்ச் மந்த் அந்த மாதிரி வரும் சார் யூஎஸ்ஏ ஜனவரி டு 10th டிசம்பர் வரும் சார் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜெனரேட்டட் இதெல்லாம் இன்டர் கம்பெனி தான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் வாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல க்ளீனா இருக்கு இல்லையா ரிப்பீட்டடா படிங்க வந்து அத நான் இதுல பார்த்தேன் சார் நான் இது அன்னைக்கு நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து எழுதி வச்சிருக்கேன் சார் ஜனவரி 22 வந்து சார் அது டெபிட் திருப்பி படிக்கணும் அதான் பேசிக் அடுத்த பேஜ் பேலன்ஸ் வந்துச்சா சார் பேலன்சிங் செட்டப் சொல்லிருக்கு சார் என்ன எந்த பேஜ் படிக்கோ சார் பேலன்சிங் செட்டப் enabling intercompany accounting in ledger different manage intercompany balancing rules manage secondary and closing company option accounting different ledger unable to intercompany application of allow FA and GL and intercompany balancing program if you need the balance இதுல வந்து சார் எல்லா கம்பெனிக்கு சேம் ஒரே மாதிரி சார் வரும் சார் சப் லெட்ஜரும் ஜெனரல் லெட்ஜரும் வரும் சொல்லி போட்டுருக்காங்க சார் அதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஓகே படிச்சிட்டே இருப்பா அடுத்து manage intercompany balancing rules this is where you define the intercompany receivable accounting and intercompany payable is used to build the intercompany according to balance out of balance journal subledger accounting entities the accounting specified the balancing rules of template for the actual intercompany actual generated flexible setup the option allow you all different intercompany rules the rules at the chart of accounts ledger legal entity and primary segment level the allow of single rules of example to the definite at the chart of account level balancing cross of legal on the chart of account use the same natural accounting and you have and intercompany segment as segment one of which chart of account segment the can track the trading partner manage second and clean company balancing options if you journal of balanced by primary balancing segment value but not balanced by the second and or third balancing segment the manage second and cleaning company balancing option if where you define the intercompany receivable and payable account use the generate the accounts of balancing the segments you should also specify how you want handle money of money journal where is not possible to definitely which debit line of balancing against each of credit line vice versa இதெல்லாம் படிச்சிட்டேன் சார் அதுல என்ன புரியுது லெட்ஜர் கிரியேட் பண்றீங்கல்ல செட்டப் சார் அதுல எனேபிள் பண்ணனும் இன்டர் கம்பெனி ஆப்ஷன் இருக்கும் டிக் அடிக்கணும் அடுத்து மேனேஜ் இன்டர் கம்பெனி அக்கவுண்டிங் ரூல்னா இன்டர் கம்பெனி பேலன்சிங் அக்கவுண்டிங் ரூல் எப்படி ஆரக்கிள் வரும்னா இப்போ நீங்க 01 கம்பெனி நான் சொன்னேன் இல்லையா எஸ் சார் 01 கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் 02 சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கோங்க 03 ஹார்ட்வேர் இப்போ ஹார்ட்வேர்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர் வாங்குறோம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு அப்ப 03 to 01ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப 01ல நான் என்ட்ரி போடுறேன் நம்ம தான் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் இல்லையா ஆமா சார் நம்ம என்ட்ரி போடுறோம் 01ல நான் ஆரக்கிள் பேயபிள் செலக்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் பண்ண உடனே 02 ஜெனரேட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதர் சைடு அத தான் சொல்றாங்க மேனேஜ்மென்ட் இன்டர் கம்பெனி பேலன்சிங் ரூல் கம்பெனி
இது எல்லாமே அந்த செட்டப்ல வந்துரும். அடுத்த பேஜ் வந்துரும். எல்லாம் பிராக்டிகல் போட்டீங்கன்னா ஒரு லைன் தான். ஓகே சார். Navigate to setup the maintenance setup and the maintenance functionalities, general ledger and specify ledger option. Checking the enably intercompany accounting checkbox ensure that all journal of subledger accounting entries are balanced by the primary, second and third balancing segment channel are balanced during posting, and the subledger accounting entries are balanced during the create accounting process. You can assign in ledger entities to the ledger and segment primary balancing segment value to the your legal entities. Performing the segment enabling if your defined ledger entities level enter company balancing rules. Otherwise, you can define just chart of account level and ledger level or balancing segment level enter company balancing rules. Note if the primary balancing segment value or the not essential to the legal entities, then balancing cross the primary balancing segment value and the second and the third balancing segment value of enabling. முடிஞ்சதா? இதுல வந்து போட்டுருக்கோம் சொல்லுப்பா. வந்து பேலன்சிங் போட்டுருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி அக்கௌண்ட், செகண்ட் வந்து தேர்ட் வந்து செக்மெண்ட் சேனல் பேலன்சிங் சொல்லி போட்டுருக்காங்க. போஸ்ட் சப்லெஜர் அக்கௌண்ட்டுங்க எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. செக்மெண்ட்ல பேலன்சிங் செக்மெண்ட் அதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம அந்த இது வரும்போது பார்ப்போம். அதுக்குள்ள மூவ் ஆயிடும்னு சொல்றாங்க பேலன்சிங் செக்மெண்ட். அதான் இது எனேபிள் பண்ணாதான் நான் சொன்னேன்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதர் கம்பெனி அக்கௌண்ட் வர்றது இது எனேபிள் பண்ணாதான். சரியா? அடுத்த பேஜ். இது மேனுவலா போட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியுமா சார் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு? அதான் நீ நேரம் போட்டுருக்கணுமே. இன்னைக்குதான் இன்சூரன்ஸ் வந்ததா? அதை போட்டு பாரு, வந்துடும். ஒரு வீடியோ வந்து எனக்கு எப்படி ஷேர் பண்றீங்களா சார்? நான் அப்படி போட்டு கூட பாக்குறேன் சார். எனக்கு அப்புறம் மேல் கூட நம்ம TrainT Technology இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க சார். அதுல GL1 இருக்கும். போன வாரம் கூட அப்டேட் பண்ணேன். GL வால்யூம் 1 இருக்கும். நான் ஷேர் பண்ணேன். ஓகே சார். அதை பார்த்து அப்படியே போட வேண்டியதுதான். நான் உனக்கு நாளைக்கு இல்ல வீக்கெண்ட் அப்டேட் பண்றேன். ரெகுலரா எடுக்கிறது ஆளுங்களுக்கு. ஏன்னா லேட் ஆகுது அவங்க வர்றதுக்கு. ஓகே தான் வருவாங்க. நான் ஓகே சொல்லியிருக்கேன். கன்ஃபார்ம் பண்றேன் குரூப்ல. ஓகே சார். அது வரைக்கும் இதெல்லாம் படிச்சிட்டேன்னா குயிக்கா கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த பேஜ். Manage intercompany balancing rules. Navigate to the setup, maintenance, financial interaction, manage intercompany balancing rules, chart of account rules tab. This slide show rules defined by the shore and category of others of those rules of used for balancing journal and subledger accounting entries for all shore of categories if not other rules matches at the primary segment legal entries or ledger level. Note that there are rules of intercompany transaction type of all others, so the rules are only used the determining of intercompany receivable and intercompany payable accounts for transaction entered in the intercompany manual if no other rules matches at the primary segment legal entries or legal ledger level. அடுத்து என்ன லெவல்ல இன்டர் கம்பெனின்னு சொல்றாங்க, புரியுதா? வெறுமனே நம்ம இன்டர் கம்பெனின்னு ஒரு செக்மெண்ட் நீ சொன்னல டிபார்ட்மெண்ட், அதுல மட்டும் வச்சுக்கலாமா இல்ல கம்பெனி லெவல்ல வைக்கலாமா அப்படின்னு. சரியா? ஓகே சார். கொஞ்சம் போட்டிருக்கான். படிப்பா, கடகடன்னு படிச்சுட்டே போ.
Navigation setup the maintenance plan. Practical நினைக்கிறேன். Inside the you can the rules between primary balance segment value 3011 that 3011 அப்பா இது practical. practical sir. கீழ இன்னும் ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் வேண்டாம். நேவிகேஷனா அத படி. Keep the dictionaries and best products. Topic: what is the intercompany segment? The intercompany segment is the segment of the chart of account struggles on the intercompany flexible qualified enable you can implement of intercompany segment you can COA to track cost of account track the trading partner of each intercompany transaction. What are the advantages of having intercompany segment? They associated the reconciliation intercompany transaction and help the identify elimination entity needed. If you use the intercompany segment, you can set up your roles to the use signal natural account value of intercompany payable account and single natural account value of intercompany receivable account per chart of account. Balancing will popular the intercompany segment with the trading partner elements. You can identify the partner in each intercompany line. The substantially reduce the setup needed. Advantage என்ன போட்டிருக்கான்? Assist with the accounting, you can set up rules, intercompany segment with trading partner. Trading partner na supplier, supplier தான் trading partner போடுவோம். Supplier நீங்க வராது இல்லையா? Trading partner அளவு to partner அப்படின்னு வருது. Supplier or customer. Okay. அடுத்த பேஜ். How it is your popular the intercompany balancing program automatically popular the intercompany segment with the trading partner segment value of the intergenerated due from channel lines balance of channel. Do I use the charter level rules or required low level rules? We recommended use the charter level rules to apply the majority of transaction. You can create lower level rules for the handling expecting. இது தேவையில்ல, அடுத்து வாப்பா. பிராக்டிஸ்லாம் விட்டுரு. இன்டர்கம்பெனி அலோகேஷன் ஒன்று இருக்கு பாரு, அதுக்கு போ. Allocation. இன்டர்கம்பெனி அலோகேஷன் இருக்கு பாரு, பிராக்டிஸ் 10-2 லெஃப்ட்ல ஹெட்டிங் தெரியுதே, அதில் கிளிக் பண்ண போயிடும். Third. Intercompany allocation overview. General ledger balance intercompany allocated journal across ledger automatically using intercompany accounting. Allow flexibility rules that drive into intercompany receivable and payable accounting for cross ledger allocated. Intercompany allocated. General intercompany allocated transaction automatically allow manual or automatic approval for all trading partners and providers invoice generation provide single or manual legal intercompany transaction allow flexible rules that derive and intercompany receivable and payable account for the intercompany allocation. The general ledger intercompany allocation future handle and allocation across definite legal within the ledger setup having the same chart of accounting by adding the uploading the intercompany receivable or intercompany payable line to each ledger journal or
journal order that can be imported in GL. Intercompany accounting or journal based on the controllized intercompany balancing rules. The intercompany allocation feature tax allocated line of single ledger or across different ledger of ledgers set ledger sit with the same chart of account and turn the if the intercompany transaction they enable the allocations and leverage an intercompany facility line of invoicing feature. சார் படிச்சிட்டேன் சார் அது. சரிப்பா, அடுத்தது வா. அடுத்த பேஜ். Intercompany allocation example USA ledger, vision order, vision interest, vision globally, vision west, vision east, Canada and China. If the example overhand expended or the incurred by the vision HQ ledger entity on behalf of the entire corporation, vision contracts and vision cubist of signed to the vision Canada ledger and vision west and vision east or signed to the vision China ledger. Vision HQ is signed to the vision USA ledger. Overall expended and allocated for the vision HQ to the other legal entities and the corporate structures. ஒரு விஷன் HQ ரெண்டு விஷயமா பிரிக்கிறாங்களா சார்? அது லெட்ஜரா கனடா லெட்ஜர்னு சொல்லிருக்கு. லெட்ஜர், ஆமா, விஷன் லெட்ஜர்ல இருந்து விஷன் கனடா, விஷன் சைனா ரெண்டு வருது. ஓகே, எக்ஸ்பென்ஸ் அலோகேஷன் இது இன்டர்கம்பெனி. ஓகே சார். Oracle intercompany transaction overview provided sheet-based data entry, provides automatic account generate for intercompany transaction, allow approval for the trading partner, ensure online validation, generated the transaction from allocated, create from calculation manager, balances transaction with multiple distribution and different primary balances, segment value of recurred during posting of create accounting process, allow manual creating of transaction, thorough of use interface, spreadsheet entry, transaction implement entry, and the transaction generate for allocated. Use the subledger accounting, the transaction account builder to the generate accounting for the intercompany transaction, including data entries and provided data entry errors. Sends the intercompany transaction on the invalid trading partners of approval. Ensure online validation of transaction before transferring. Then of GL minimize reconciliations issued. Controls which transaction required approval, transaction type of determine the transaction. Hello sir, புரியுதா? அலோவ் மேனுவல் கிரியேஷன், மேனுவலாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம், சப்லெஜர் அக்கௌண்டிங் பில்டர்னாலையும் பண்ணலாம். ஆல் இன்வால்வ் ட்ரேடிங் பார்ட்னர், ட்ரேடிங் பார்ட்னருக்கு இது பண்ணலாம், வேலிடேட் பண்ணலாம். வேலிடேஷன் இருக்கு. நீ ஜிஎலுக்குள்ள அனுப்பிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? ஜிஎலுக்கு அனுப்பும்போது ஒரு வேலிடேஷன் வைக்கலாம். செக் வேலிடேஷன் என்ன? கிராஸ் செக். ஓகே. கண்ட்ரோல் விச் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்வயர் அப்ரூவல்.
ஸோ டைரக்டாவே நீ ஒரு இன்டர் கம்பெனி போட்டுற முடியாது இல்லையா, ஒரு அப்ரூவல் லெவல்ல போகும். அலௌஸ் கண்ட்ரோல் வெதர் இன்வாய்ஸஸ் ஜென்ரேட்டர் நாட் யூசிங் டிஃபரெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் டைப். ஓகே, அடுத்த பேஜ். எல்லாமே புரிஞ்சு போகும். First process is set up the chart of accounting rules of every chart of accounting with the shore and category of the others, cover all sources and categories. Set up the chart of account rules of every chart of account represent with the transaction type of all others, the cover of transaction type, notes, balancing, evaluations, and chartered account ledger and ledger entries and primary balance